Hello viewers, welcome to IndianMoney.com Tamil channel live and now உங்களோட சனாராம். First of all உங்களோட love and supportக்கு ரொம்ப பெரிய thanks. And இன்னைக்கு நம்மளோட யார் இருக்கான்னு பார்த்தோம்னா எங்க கம்பெனியோட the big brain அப்படின்னு சொல்லலாம் எங்களோட CEO Mr. CS Sudhir வந்து இருக்காரு. So welcome to the show sir. Hi friends, namaste. So sir வந்து basically தமிழ் பேச மாட்டாரு. So நீங்க உங்களோட questions வந்து இங்கிலீஷ்ல ஷூட் அவுட் பண்ணீங்கன்னா நாங்க அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் வந்து கொடுக்குறோம். So we can start off with... Yeah, it's good to wait for some more time because looks like others are joining. Now we have less people. Good to wait for others. I request all friends to please like and share so that we'll have more people live. So we have some questions popping up. Yeah, great to answer these questions already. So someone is asking Iron Man. His question is, which term insurance is company is best, HDFC or Max Life? See, I suggest you to go with, I mean, both are same. There's no difference. Compared to HDFC, Max is cheaper, but HDFC is slightly costlier, but financially, if you look at their fundamentals, HDFC is very, very strong. So considering that, I would recommend you to go with HDFC, but otherwise, Max is also equally good. They are competitive in terms of pricing, but you need to be very careful while purchasing term insurance. So now what happens, you know, these people, when they buy term insurance, they mostly go with term insurance where they charge lesser premium. That shouldn't be the case. They should go with the one who has got a higher claim settlement ratio. In terms of claim settlement ratio, both HDFC and Max has got a good claim settlement ratio. So it's good to go with that. So look at the claim settlement ratio. And the second one is, many of you make this mistake of choosing a longer term, which means till the age of 80, 85, 90, not required. After you turn 60, in case if you die, your family should not get a pie. Reason, I'll tell you a small joke. Probably Sana can help me put this in Tamil as well. So just imagine, you are now, let's say, 30-year-old, and you decide to buy term insurance for the next 50 years, and until you turn 80, you'll have a coverage. So now what happens? You have a 2 crore rupee term insurance coverage. Now you're about 75, and 75 means what happens? You'll be very weak, right? You'll be physically weak. And that time, in case if your son or daughter or son-in-law or daughter-in-law, if they are financially weak, now what happens? Automatically, they will be under stress. They need some money. Now, right in front of them, this person who has taken 2 crore rupee will be walking around. Now, what happens? They may even kill you to get the 2 crore because it's a big money. They are in financially bad shape. So you're kind of, by purchasing a term insurance till the age of 80, you're giving supari to yourself. So yeah, I'll just say it out. So நம்ம எல்லாருக்குமே term insurance na என்னன்னு வந்து தெரியும். So நம்ம இருக்கிறப்போ நம்ம ஃபேமிலியை செக்யூர் பண்றதுக்காக நம்ம எடுக்கிற இன்சூரன்ஸ் தான் இந்த term insurance அப்படின்ற ஒரு விஷயம். So sir வந்து இப்ப என்ன சொல்லிருக்காரு, not a joke, I would say that's a big information தான் நான் கண்டிப்பா வந்து சொல்லணும். அது என்ன அப்படின்னா, ஒரு 30 years நம்ம வந்து term insurance எடுக்கிறோம், ஒரு 50 yearsக்கு நம்ம வந்து எடுத்துட்டு ஒரு 2 crore கவரேஜ் வந்து எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம். சோ இந்த டைம்ல என்ன ஆகும், நம்ம ஃபேமிலியில இருக்கிறவங்களுக்கு பைசா தேவைப்படுது. நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த 2 crore கவரேஜும் வச்சுட்டு வீட்டுல அங்க இங்க நடந்துட்டு இருக்கோம். சோ ஆட்டோமேட்டிக்லி வேற மாதிரி யோசிக்கிறதுக்கு கூட சான்சஸ் வந்து இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. சோ இததான் வந்துட்டு நம்ம டர்ம் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறப்போ ஒரு சில ஃபேக்டர்ஸ் வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. So if you can just brush up the factors once again, I'll translate that. So one is, of course, you to look at the claim settlement ratio. Yeah. Which is very important. And the second one, I said coverage, don't take beyond 60. After you turn 60, if you die, your family should not get any money. These two are very important. So one பார்த்தோம்னா claim settlement ratio, அதை நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம வந்து கவரேஜ் எடுக்கிறப்போ 60 இயர்ஸ்க்கு மேல வந்து எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. So term insurance எடுக்கிறது ரொம்ப குரூஷியலான ஒரு விஷயம், and எல்லாருமே term insurance வந்து எடுக்கணும், because that is the only way நமக்கு அப்புறம் நம்ம ஃபேமிலி வந்து சேஃபா இருக்கு அப்படின்னு பாக்கிறதுக்கு. All right, Vignesh has asked the next question. Whether SBI Index Nifty Mutual Fund is best. See now, why do you invest in a mutual fund? Tell me. You invest in a mutual fund because you want the expertise of the fund manager to help you. Correct. So when you invest in an index fund, what happens?
the fund manager has no job there because the fund behaves like an index, like be it Nifty or Sensex. So which means there is no fun in investing in a mutual fund, right? So the reason for investing in a mutual fund is to leverage the expertise of the fund manager. So I don't recommend you to go with an index fund. Instead, go with a good performing, large cap fund. Probably later we can even talk about how to choose the best large cap fund. Yeah. I hope that's clear. You can probably put that in Tamil as well for others' help. You can just so என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றப்போ நமக்கு அங்க வந்துட்டு ஃபண்ட் மேனேஜர் அவர் இருக்காரு சோ அவர் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்துப்பாரு ஆனா அதுவே வந்து நம்ம இண்டெக்ஸ் அப்படினு போய்ட்டோம்னா நிஃப்டி எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதோ சென்செக்ஸ் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இது வந்து இருக்கும் சோ இதுதான் வந்து இந்த ரெண்டுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். Yeah, you can read out his appreciation for us. I have subscribed and also my cousin and I have made to subscribe. Thank you so much for your work. I'm really happy with the knowledge I'm earning. And good now. Thank you Varun. So much. Thank you so much Varun. Really means a lot to us. So இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் தான் வந்து எங்களை இன்னும் வீடியோஸ் வந்து செய்யறதுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணுதுன்னு சொல்லலாம். And நான் சொன்ன மாதிரி இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பிக் பிரெயின் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எங்களோட சார் தான். So completely இங்க இருந்து கிடைச்ச நாலேஜ் வச்சு தான் நான் வந்து வீடியோஸ் போட்டுட்டு இருக்கேன். And உங்களோட இந்த சப்போர்ட் and love கண்டிப்பா எங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப நாளுக்கு வந்து தேவை. I think I must thank you all for the love you have extended to Sana. Sana has been doing a great job. I think the kind of good work she has done to help so many of you to learn, right? I mean, ultimately, what is our motto? Friends, let me give you a simple, story behind what we are doing, right? I'll tell you something, right? If you know Gurukul system, right? Gurukul system is the most powerful education system. Yes, sir. Whatever India has got, the rich heritage, the Vedas, Upanishads, everything is because of Gurukul. But unfortunately, Britishers were able to invade into India. They were able to conquer us. They were able to rule us for 2 centuries because of Gurukul. I'll tell you how. Gurukul was limited or restricted only to certain castes and certain people. It was not, given, I mean, in Mahabharata, we have read about Ekalavya. Yeah. What happened? Ekalavya was not given access to, Dronacharya didn't welcome him, accept him as a student. Then he had to study on his own. So what happens here is, in our life also, I mean, today, Britishers invaded into India because Gurukul created that kind of separation in the society where the education was not allowed to everyone. And today what is happening? The same thing is repeating. All this private school, public school, government schools, you have this edtech companies extorting money from parents. I mean, like, how can you say that you are a poor kid, so you should go to government school? You don't deserve this. You should not say that, right? It should be everyone. I mean, like, the reason we started IndianMoney Financial Freedom app is to give that open access to everyone. We want everyone to learn. And if once we create a better society where everyone is engaged in one or the other work, believe me, things will just change. See, just think about it. Tomorrow you can have 1 crore rupee in your bank account. You can have a big house. You can drive a Benz Audi car. But can you buy your neighbor? Tell me. Can you have a good co-passenger with you in the car? I mean, like the one who drives along with you on the road? The one who travels with you in the public transportation? No, you can't. So what I'm saying is it is important to have a better society. We all need to work together to build it. Probably, Sana, you can just sum up this. Sure. So the main thing இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம சொசைட்டி நம்ம சுத்தி இருக்கிறது வந்துட்டு கரெக்டா இருக்கணும். நமக்கு வந்து ஒரு we should have the leisure and liberty to live in a peaceful and correct society. So அது எந்த மாதிரி நமக்கு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எஜுகேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா வந்து தேவை. ஸோ எந்த இடத்துலயுமே ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்துடக்கூடாது. இவங்களுக்கு வந்து இந்த படிப்பு கிடைக்க கூடாது, இவங்களால இந்த படிப்பு எடுத்துக்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்து யாருக்கும் வந்துடக்கூடாது. ஸோ அதை வந்துட்டு எல்லாருக்கும் ரீச் பண்ணணும் அப்படின்றதுதான் இந்த கம்பெனியோட ஒரு மெயின் மோட்டிவ் அண்ட் மெயின் ரீசன் அப்படின்றதான் சார் வந்து சொன்னாரு. Right. Sudhakar says, what's your view on Technology and Pharma fund? Looks like Sudhakar has got a clarity on what's happening in the stock market now. See, if you know, pharma sector is doing pretty well. Reason, we really don't know who is creating the virus, but these guys are making money, right?
So pharma is doing really good, and I think this momentum in pharma is going to continue for some more time. So it's good to keep invested in the pharma. Technology, definitely yes, because of the pandemic, because of work from home culture, because of that, the online culture. Now the technology companies are doing really good. So I think these two are really good sectors to continue investing there. You can read out Gauri Shankar's feedback. Hi sir, great, good evening. Compared to Telugu Indian Money, Tamil Indian Money channel was very familiar because of Sanaram knowledge. Thank you, Sanaram madam. Thank you so much, Gauri Shankar. Really means a lot. This is your love, in fact, Yeah, seriously, sir. This keeps me to go on. Right. This makes me to run. So why we need to download the app? Okay, this is an interesting question. So today, we study from LKG to graduation for about 17 years. Though we study for 17 years, we don't get to learn how to manage money. We don't get to learn how to start a provision store. True. Forget about everything else. You tell me, where do you get to learn how to do fish farming? Where do you get to learn how to start a poultry farm? Where do you get to learn how to do forest crops? How to get into forest farming? Farming. Where do you get to learn about multi-crop farming? Where do you learn about how to set up a veg restaurant? You tell me, where do you get to learn how to set up a successful, profitable saloon shop? Nowhere. Nowhere, sir. This is exactly what we teach you. Let me tell you, today we are all used to learning from those who carry a book, who teach from the book. But in Financial Freedom app, the books will teach you, not those who read the book. Which means, when I say book, those who are successful. If you want to run if you want to build a saloon business, amazing entrepreneurs, about 6 entrepreneurs who have built a chain of saloons, they teach you how to build a saloon. You want to invest in stock market, the experts will teach you how to become successful in stock market. So that's the way we have built this platform. So if you want to build for example, we have Dr. Vijay Sankeshwar, the one who built VRL Group from 1 truck to 5,000 trucks today. He will teach you how to build an IPO worth company. You want to build your business in healthcare, then Dr. Devi Shetty of Narayana Health, he will teach you how to build an affordable healthcare business. So we have amazing people like this to teach you how to build successful businesses. Like, do you want to build a manufacturing business? We have Mr. Sudarshan, the founder of Spectrum Tools, teaching you how to build a successful manufacturing business. See, the reason for downloading Financial Freedom app is to get high quality content directly from the horse's mouth, those who are super successful. Probably you can sum up this. I want to tell about it. So Financial Freedom app download பண்ணுங்க. நான் எல்லா வீடியோலயும் கடைசில வந்து சொல்வேன். அது பெரிய ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம புக்கை பார்த்து படிக்க போறது கிடையாது. அந்த புக்கு தான் நமக்கு சொல்லி கொடுக்க போகுது. அந்த புக் அப்படின்னு சொல்றப்போ எந்தெந்த ஃபீல்ட்ல யார் சாதிச்சிருக்காங்களோ அவங்க சொல்ல போறாங்க. அந்த ஸ்கிராச்ல இருந்து இப்ப அவங்க ரீச் ஆயிருக்கிற அந்த பொசிஷன் வரைக்கும் எப்படி ரீச் ஆனாங்கன்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டா நமக்கு கவர் பண்ணி, இந்த மாதிரிலாம் நாங்க பண்ணோம், இந்த மாதிரி பண்ணனால எங்களுக்கு இந்த மாதிரி நடந்துச்சு, அது மட்டும் இல்லாம கவர்மெண்ட்ல இருந்து என்ன ஹெல்ப் கிடைச்சிச்சுன்னு எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணிருக்கோம். என்ன மாதிரியான கோர்ஸ் இல்ல அப்படின்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது. எல்லா கோர்ஸஸும் நாங்க ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ இப்பவே நீங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஏக்கர் லேண்ட்ல இருந்து 1 லட்சம் எப்படி சம்பாதிக்கிற அப்படின்ற கோர்ஸ் இருக்கு. சோ நிறைய பேர் அது ரொம்பவே நல்லா இருக்கு அப்படின்னு ஃபீட்பேக்கும் கொடுத்திருக்காங்க. ரீசன் என்ன அப்படின்னா, 1 ஏக்கர் லேண்ட் இருக்கு, ஆனா அதுல இருந்து 1 லட்சம் சம்பாதிக்க முடியுமான்றது ஒரு கேள்வியா இருந்துச்சு. அதுக்கான ஆன்சரை நாங்க ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் ஆப்ல கொடுத்திருக்கோம், உங்களால முடியும் அப்படின்னு சொல்லி. சோ இது ஒரு மெயின் ரீசன் அப்படின்னு சொல்லலாம். பர்சனல் ஃபினான்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுமா, அதுக்கான கோர்சஸ் உங்களுக்கு இருக்கு. லோன்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுமா, அதுக்கான கோர்சஸ் இருக்கு. ஆன் த ஹோல் அப்படின்னு சொல்லணும்னா, ஒரு காசு சம்பாதிக்கிறது எப்படி, அந்த காசு டபுள் ஆக்குறது எப்படி, நம்ம ஃபியூச்சரை செட்டில் பண்றது எப்படி, கடன் வாங்குறது எப்படி, இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் ஒரே இடத்துல உங்களுக்கு பிரசன்ட் பண்றதுதான் இந்த ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் ஆப். Very nice. Thank you. Venkatesh is suggesting that your all videos are very useful, madam. Thank you. Great. Happy to see this. So, Gokul is asking, tell me about benefit fund. They give 8% interest rate in Tamil Nadu. I want to be very careful.
I think a lot of these schemes where they promise you 8%, 9% return. I'm not really aware of this benefit fund. I'll have to study this. But anyone who is promising you a guaranteed return over and above 8% today or 8% and above, you need to be very cautious. Check out whether it is approved by RBI or SEBI or IRDI. If these three have not approved, it's a Ponzi scheme. The scheme which is being announced by these people, if it is not approved by either SEBI, Securities Exchange Board of India, RBI, Reserve Bank of India, IRDAI, Insurance Regulatory and Development Authority of India, if it is not approved by one of these three, it's a Ponzi scheme. Please don't invest your money. Tomorrow, you will not get back anything. Yeah. You can probably, do you want to explain this? Yeah, better. Because it's for everyone's benefit. So, Ponzi scheme அப்படின்னு சொல்றப்போ நம்ம பேசிக்கலி யூஸ் பண்ற வேர்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ராட்ஸ்னு வந்து சொல்லலாம். ஸோ நம்ம வந்து 8% மேல இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல போயிட்டு டக்குன்னு நம்ம மணியை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாது. செபி, ஐஆர்டிஐ, ஆர்பிஐ இந்த மூணுல இருந்து நமக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் இருக்கணும். இது வந்து கரெக்டான ஒரு ஸ்கீம் தான், இது வந்து பிரச்சனை கிடையாது, திஸ் இஸ் நாட் அ ஃப்ராட்லண்ட் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு கன்ஃபர்மேஷன் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணுமே தவிர இல்லைன்னா நம்ம போய் நம்ம பைசா போட்டு ட்ராப் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றதுதான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். Very nice. Okay. This is one interesting question by Sarthi Kannan. He says, tell me about how to tighten cybersecurity. Currently 10 crore details, credit card details, data breach in India. See, this happens primarily because of two reasons. One, the foolishness of users like us. We keep sharing our credit card details, personal details everywhere foolishly. That's our mistake. So we need to be very, very cautious. Whenever you open any website, you have to make sure that that website has a HTTPS, not HTTP. There will be that one green in the URL bar. You can find that actually. So don't save your information everywhere. The second reason why it happens because of the negligence of these companies who collect your information. Like companies, they collect your information and they don't protect it properly. The third reason which happens is because there are these cyber criminals. Their only motto is to cheat you, fraud you, defraud you. So you need to be very cautious with those people. Probably you can tell them. So the only way to get rid of this is creating awareness in the common people who use internet for transactions. So reason வந்து ஏன் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒண்ணு நம்ம வந்து இருக்கிற வெப்சைட் பாக்குற வெப்சைட்ல எல்லாம் நம்மளோட டீடைல்ஸை வந்து கொடுத்துட்டு we save it there. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் கொடுக்கறதே தப்பு, ரெண்டாவது அதை சேவும் வந்து பண்ணிடுவோம். ஸோ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா HTTPன்னு இருக்காது, HTTPSன்னு இருக்கும். we'll have a symbol, அதே அந்த பார் சிம்பிள் வந்து இருக்கும் கிரீன் கலர்ல. ஸோ அது இருக்கிறப்போ அது வந்து சேஃப் அப்படின்னு அர்த்தம். அதை தவிர்த்து மற்ற வெப்சைட்ஸ் நம்ம வந்து சேவ் பண்றோம்னா நம்மளே ஃபூலிஷ்லி நம்மளோட டீடைல்ஸ் வந்து கொடுக்குறோம். ஸோ இது ஒரு ரீசன். ரெண்டாவது ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம், நம்ம கிட்ட இருந்து இந்த டீடைல்ஸை கலெக்ட் பண்றாங்க இல்லையா கம்பெனி, அவங்க வந்து சேஃபா இல்லை. ஸோ இந்த ரெண்டு ரீசன்னாலதான் வந்துட்டு நமக்கு இந்த மாதிரி சைபர் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இதை வந்து ஹேக் பண்றதுக்குனே டீம் வந்து இருக்காங்க. ஸோ இந்த டீம்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் பிரச்சனைகள் நடக்கதான் வந்து செய்யும். அண்ட் the only way to escape from this is awareness. So நம்ம தெரிஞ்சு இந்த இடம் சேஃப்னு தெரிஞ்சா அந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம டீடைல்ஸை என்டர் பண்ணணும். இந்த இடத்துல பண்ணக்கூடாது அப்படின்றப்போ அந்த இடத்துல பண்ணக்கூடாது. ஸோ அந்த அவேர்னஸ் நமக்கும் இருக்கணும், நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம வந்து கொடுக்கணும். Great. Okay. So you can probably read out the appreciation. So you and your team is doing a great job. I just started to learn to do savings because of your videos. Great job, Sana and your team. Thank you. Thank you so much, Soundararajan. Really means a lot to us. Okay, Chakravarthi is saying, please talk about intraday share course availability. Chakravarthi, if you want to learn about intraday, we already have that information in stock market course in Financial Freedom app. But we don't want you to do intraday trading. I keep saying stock trading or intraday trading is terrorism. I'll tell you why. See, the reason you should not do intraday trading is that by doing intraday trading, you add zero value to the country. In stock market, if you're making money from trading, that means it is somebody's loss. Yeah. You don't make money because the company is making money. You don't get money from the company. Someone is losing, so you're making money. So
I want you to understand, when you make money in the stock market, it is somebody's loss. Let's say 1-2% people make money, 99% people lose money. Just to create one Rakesh Junjunwala, I would say thousands of people would have lost their life. They've committed suicide. They've lost their hard-earned money. So my suggestion, if you are competent enough to trade in the stock market, I think you're good enough to build your own company. Start your own company. I want you to create employment to those fools who are trading and losing money in the stock market. Please don't trade in the stock market. Let me tell you again, trading in the stock market is terrorism. You're spoiling this country by doing that. Please don't do it. You can. So trading வந்து செய்ய வேண்டாம் அப்படின்ற முறை ஸ்ட்ராங்கா வந்து சொல்றோம். அது ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம இங்க ஜெயிக்கிறோம் அப்படின்னா அங்க ஒரு ஆள் தோக்குறாங்கன்னு தான் வந்து அர்த்தம். அண்ட் நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்றது கண்ட்ரிக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 0. சோ அந்த விஷயம் நம்ம வந்து செய்யக்கூடாது அப்படின்றதா எங்க சைட்ல இருந்து ஸ்ட்ராங்கா சொல்ற ஒரு விஷயம். சோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து சொன்னாரு, மிஸ்டர் ராகேஷ் ஜுன்ஜுன்வாலா வந்து இவ்வளவு பில்ட் ஆயிருக்கணும் அப்படின்னா எத்தனை பேரோட லைஃப் அங்க வந்துட்டு போயிருக்கணும், எத்தனை பேர் வந்து லாஸ் வந்து பாத்துருக்கணும் அப்படின்றதான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். சோ நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல ட்ரேடிங் பண்ற அளவுக்கு டேலண்டட் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மளால நம்மளோட ஓன் கம்பெனியை வந்து கட்ட முடியும். சோ நீங்க கேட்ட இந்த क्वेश्चनக்கான ஆன்சர், if you are planning to trade, நீங்க வந்து ட்ரேட் பண்றதுக்கு பதிலா உங்களோட ஓன் கம்பெனியை கட்டிட்டு மத்தவங்களுக்கு வேலை கொடுக்கலாம் அப்படின்றதா எங்க சைடுல இருந்து நாங்க தெரிவிக்கிறோம். In the description they can find Financial Freedom app link. They can download it. Just inform. சோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து லிங்க் கொடுத்திருக்கோம் ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் ஆப்போடது. சோ நீங்க வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இமிடியேட்லி நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட் கோர்ஸ் ஆல்சோ they can ஸ்டாக் மார்க்கெட் கோர்ஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு நிறைய கோர்சஸ் உள்ள வந்து இருக்கு. சோ நீங்க உள்ள போயிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். Right. Do it. Yeah, Gautam is asking about cryptocurrencies like Bitcoin and any other cryptocurrency. Let me tell you, people may talk whatever shit about the stock cryptocurrency, but let me tell you, cryptocurrency is a scam. Bitcoin is a scam. It is going to burst. But until then, I'm very sure many innocent people will lose their hard-earned money. My request, please don't invest in any kind of cryptocurrency. It's a scam. It's a scam. Okay? You can start your own cryptocurrency, man, and you make people to invest. Right? Believe me, it's going to be a scam. Please don't do that. சோ கிரிப்டோ கரன்சி அப்படின்றது ஒரு ஸ்கேம், பிட்காயின்ன்றதும் ஒரு ஸ்கேம். சோ நம்மளாலே வந்துட்டு ஆக்சுவலி ஒரு கிரிப்டோ கரன்சி வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும். அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். we can make people invest there. சோ இதுல வந்துட்டு காசு போட்டு இழக்க வேண்டாம் அப்படின்றத எங்க சைடுல இருந்து திரும்ப நாங்க தெரிவிச்சுக்கிறோம். சோ இன்வெஸ்டிங் இன் கிரிப்டோ கரன்சிக்கு ஒரு நோ. Varun says how to pick best mutual fund for SIP. See, choosing a best mutual fund for SIP, you have to consider 5 aspects, right? Number 1, you have to look at the past performance of the mutual fund. Number 2, you have to look at the fund manager and his history, what kind of returns he has generated in the past. Number 3, you have to check the expense ratio. What is the expense ratio? Right? Number 3 is expense ratio. Normally it is between 0.42 goes up to 1.5%. Good to go with the one which has a expense ratio of 0.4, 0.5, 0.6%. And number 4, you have to look at the type of mutual fund, whether it's a direct or regular. My request, go with direct mutual fund. And number 5, you should look at AUM, asset under management. Asset under management has to be at least 3,000 crore plus. That's when the expense ratio goes down, the fund will perform well. Apart from these 5 aspects, you can also look at, apart from these 5, you can also check the credit rating given by credit rating agencies. But sometimes even they do fake it. So it's good to look at these 5 aspects, right? You can probably talk about these 5. So I would like to mention that they should watch my video. Yeah. So I have made a very detailed video about this. Oh, is it? Okay, that's good. And you can even download Financial Freedom app and they can actually get this course on mutual funds on Financial Freedom app. All the details. Yeah, it's a very detailed course. Please watch it, no? So we'll move on to the next question. Yeah. Muthu says, tell me about loan transfer to another bank. See, Muthu, it's very easy. If you want to transfer your loan to another bank, all you need to do is find out which is the better bank in terms of interest rate, tenure, and if you're looking for top up during the transfer, you can even take some extra loan.
See, now the transfer becomes easy if it is a mortgage loan, like anything like loan against property or a home loan. If it is something to do with personal loan, it's a little challenging, little tough. Make sure at the time of transfer, your bank loan, wherever you've taken, is up to date. There should not be any kind of delay in paying payment. There should not be any default. If there is default, it's going to be tough. So it's easy. You can approach a bank wherever you want. In fact, I have a course on home loan. I have a course on personal loan on Financial Freedom app. You can watch that. There are a lot of details on that. You can check it out. Once again, there is this NPS. Investing in NPS is a good idea because NPS is performing very well. And the best part is NPS has an automated debt to equity, the investment philosophy, which makes it better. I mean, you will have part of your funds invested in the stocks and some in the debt. Good to go with it. And government has given a very strict guidelines, so there is no such option for anybody to mislead you. So, and it's very low cost investment option, which means the charges are very, very less. Yeah. Mohammed Hassan is talking about, tell me about fake loan app and online Rummy application. See, first thing is, let me talk to you about fake loan. It is not fake loan. I mean, see, there are two things basically. One is they say, you give us some money, we will give you loan. Don't pay a penny. That's fake. Second one is payday loan. Payday loan means they charge you 1% interest per day, 1.5% per interest per day. Please don't download those payday loans. In fact, you have recently noticed how this Hyderabad police, seized so many companies who are doing that. So please don't go with those companies. Then you asked me about Rummy and all that. Guys, please understand. We have a long life to go. We have better job to do. Why do you want to gamble online? Don't play this Rummy, that Dreams 11. These are all shitty apps. That's the right word to use. I mean, these guys are just scamming the people. They are fooling innocent audience. We as a country have got to do so much more to do. We are going through tough time. Many of our youths are jobless. We need to think about them. We shouldn't be wasting our time playing this Rummy or Dreams 11 and all that. So probably you can mention that. So payday loan அப்படின்றது நான் ரீசெண்டா அதுலயும் வீடியோ வந்து பண்ணியிருந்தேன். ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஹைதராபாத்ல வந்து எவ்வளவு வந்து சீஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நமக்கு வந்துட்டு ஈஸியா கிடைக்குது அப்படின்றதுனால நம்ம அதை எடுத்துடுறோம். ஒரு நாளைக்கு 1% இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சார்ஜ் பண்றாங்க. ஸோ விச் இஸ் வெரி ஹை. ஸோ நம்ம வந்து நமக்கு பைசா இல்லைன்றப்போ நம்ம சுத்தி இருக்கவங்க கிட்ட வாங்கியது கூட பிரச்சனை கிடையாது. இந்த மாதிரி ஆப்ல போய் நம்ம ஸ்டக் ஆயிடுறோம், we are getting stuck here, நம்மள ட்ராப் பண்றாங்கன்னா அதோட கான்சிக்வென்சஸ் ரொம்பவே பெருசா வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ நிறைய பேர் வந்து உயிரை வந்து லைக் தே ஹேவ் கமிட்டட் சூசைட் ஆல்சோ இந்த ரீசன்னால. ஸோ அதனால ரொம்பவே சேஃபா வந்து இருக்கணும். அண்ட் பிளேயிங் ஆன்லைன் அந்த மாதிரி விஷயங்கள், கேம்பிளிங் அப்படின்றது நமக்கு வேண்டாத ஒரு விஷயம். ஸோ நீங்க வந்துட்டு கண்டிப்பா கரெக்டான முறையில காசு சம்பாதிக்கிறதுக்கான வழியை பார்க்கணுமே தவிர இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து right. That's better. Yeah. Would you like to answer this question? I don't have any loan now. I want loan. I applied loan, but they rejected no CIBIL score. See, many times it happens because you don't have credit score, they reject your loan application. What is the best way to do it? You can take some consumer durables loan. Like, for example, you go to buy some mobile phone, take it on EMI. Just to build your credit score. And you pay them on time, so automatically credit score goes up. If you don't want to do that, go to a bank, put an FD of 1 lakh, take a credit card against that with 80,000 rupee limit. And then as you keep paying, using your credit card and paying it on time, your credit score goes up. Then you can automatically apply for these loans. Sure. So நாம வந்துட்டு இப்ப சிபில் ஸ்கோர் இல்ல அப்படின்றப்போ நம்ம சிபில் ஸ்கோர் வந்து பில்ட் பண்ணணும். அது பில்ட் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒண்ணு வந்துட்டு இப்ப நம்ம போன் வாங்குறோம், லேப் வாங்குறோம் அப்படின்னா நம்ம இஎம்ஐல வந்து எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணிட்டு அது ஆன் டைம் நம்ம பே பண்ணிப்போ நம்மளோட சிபில் ஸ்கோர் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும். இன்னொன்னு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், இப்ப நம்ம கிட்ட கொஞ்சம் காசு இருக்கு, அந்த காசு கொண்டு போயிட்டு எஃப்டி போட்டுடலாம். எஃப்டி போட்டுட்டு அந்த வகையில நமக்கு வந்து அகெயின்ஸ்ட் இட் நம்ம வந்து லோன் எடுத்துட்டு அதை வந்து கரெக்டா பே பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட சிபில் ஸ்கோரை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். சோ இந்த மாதிரி நம்ம சிபில் ஸ்கோர் இம்ப்ரூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கு வேண்டிய பெரிய லோன்ஸ் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். Right, yeah. The next one is, what's your advice to newcomers in equity market? Number one, please don't trade. Invest for long term. Number two, remember, investing
is just a part of your life. It shouldn't become your life. Remember these two things. Number one, don't trade. No F&O, no intraday, just investing. Number two, investing is not life. Investing is part of your life. When you have 100 crore rupee to invest, then you do that. Just investing is your job. Because we all have to work now. Nation building is our responsibility. So, ரெண்டு விஷயம் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நியூ கமர்ஸ்க்கு வந்துட்டு சார் சைடு வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஒன்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ட்ரேடிங் வந்து எப்பயும் செய்யாதீங்க. ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது பார்ட் ஆஃப் நம்ம லைஃப் தான். நம்ம லைஃப்ல ஒரு பார்ட் தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது. அதையே நம்ம வந்து லைஃபா எடுத்துட்டு ஃபுல் டைம் இன்வெஸ்ட் பண்றது அப்படின்னு இறங்கிடக்கூடாது. பிகாஸ் இப்போ இந்த கரண்ட் சிச்சுவேஷன்ல நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணணும். நம்ம இருக்கிற இந்த ஏஜ்க்கு நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றதுதான் சாரோட கருத்து. Thank you so much, friends. I'm so happy that you all are so kind. Though I don't know Tamil, you're helping me by asking all the questions in English. So kind of you. Thank you so much. I'm really sorry I don't know Tamil, but I promise you I'll learn Tamil. Sana will help me learn. Yeah, I promise you I'll learn Tamil soon. So, which one is good? Voluntary EPF or PPF? Don't go for PPF. Public Provident Fund pays you less interest. But if you go with EPF, Employee Provident Fund, it's better. So voluntary, what happens? Voluntary EPF gives you the same return like EPF. But PPF gives you less, almost currently 1% less than EPF. So Public Provident Fund gives you 1% less return than EPF. But voluntary EPF gives you same return like EPF. So it makes sense to go with EPF. So voluntary EPF. And you can invest in EPF equal to your basic plus DA. If your basic plus DA is currently, let's say, 50,000 per month, you can invest up to 50,000 in voluntary EPF. In SIP, can I modify the monthly investment intermediately? For example, if I start with monthly investment of 500, after 3 years, can I change the monthly investment to 1,000 rupees for the ongoing SIP? Absolutely. You can do it even after 1 month. See, if you use Paytm Money, Groww, Coin, all these apps, you can do it. Every month you can change it. It's just that a small thing on the app, you can do it. Just that when you do it, they may have to get this ECS mandate re-signed, but normally they would have taken the upper limit, 50,000 rupee per month and all that, they would have taken it. Nothing to worry about it. So, இந்த क्वेश्चனுக்கான ஆன்சர் என்னன்னா we can change it. நம்ம வந்து மாசமே அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஆப்லயே வந்து நமக்கு இருக்கும். சோ எவ்வளவு அமௌண்ட் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணனும் அப்படி நினைக்கிறோம்னு. சோ அத வந்து நம்மளால மாத்திக்க முடியும். சோ கண்டிப்பா you can change it. நம்ம எப்ப மாத்திக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அப்ப வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். Arul Das is asking a very interesting question. Why Apple register their company in tax 7 country like Cayman Islands? So this happens because of a very simple reason, right? If you are an entrepreneur, you want to build your business, you want to be successful, you don't just look at saving your money, right? Now, Apple wants to save their money. So they always register their companies, they take all the money, whatever they earn globally to those tax 7 so that they don't have to pay tax. And now they have billions of dollars of money sitting in different countries like tax 7s, right? So now they're lobbying with American government. They're saying, I'll get that money to America. You reduce the tax. You charge me more tax, I won't get that money to US. You want me to bring that money to US, you reduce the tax. That's what they're saying. Okay, Prakash says, sir, digital network marketing, profit or loss? Network marketing, see, think about it. There are 2 kinds of network marketing. One is where there's a product. One, there's no product. If there is a product, it's very good to do digital marketing. So what happens? There's a product. I buy a product. I sell a product to my known people, and I also appoint them as my network marketers. Then even I get commission from whatever the sales they make. But do you know something? There's something called chain link marketing. What is chain link? I appoint 2. I charge them 50,000 rupee. They appoint 2 each. They collect 50,000 rupees. There is no product. This chain link is it's called pyramid business. So in the beginning, it looks nice. Later, all those people who join at the end, they lose money. Don't do that.
And even if there is a product, like there are companies like Modi Care and all that, which they do it, even Nutrilite and all that, Amway, do it part-time. Don't do it full-time. That shouldn't become your full-time job. ஸோ நம்ம வந்து நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறப்போ ப்ராடக்ட் இல்லாமலும் செய்யலாம், ப்ராடக்ட் இருக்கிற மாதிரி வந்து செய்யலாம். இப்போ ப்ராடக்ட் இருக்கிற மாதிரி அப்படின்றப்போ நான் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சிருப்பேன். அந்த ப்ராடக்ட் வந்து நான் மார்க்கெட் பண்ணுவேன். என் கீழே 2 பேர் இருப்பாங்க, அவங்க வந்து என் கீழே ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க அந்த ப்ராடக்ட்டை மார்க்கெட் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும். ஆனா செயின் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு எடுக்கிறப்போ சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு பிரமிட் ஃபார்மேஷன் மாதிரி இருக்கும். ஸோ நான் இருப்பேன், நான் 2 பேரை ஜாயின் பண்ணுவேன், அந்த 2 பேர் இன்னும் 2 பேரை ஜாயின் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பிரமிட் மார்க்கெட்டிங் நடக்கிறப்போ என்ன ஆகுனா, வித் ப்ராடக்ட் ஆர் வித்வுட் ப்ராடக்ட் கீழே வந்து ஜாயின் பண்றவங்களுக்கு மோஸ்ட்லி காசு கிடைக்காம போறதுக்கு சான்சஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி நிறைய இப்போ வந்து நடந்துட்டு இருக்கு நம்மளோட சொசைட்டில பார்த்தோம் அப்படின்னா. சோ பண்றது தப்பு இல்ல, பண்ணாலும் நீங்க வந்துட்டு ஒரு பார்ட் டைமா பண்றது நல்லது. இது ஒரு ஃபுல் டைமா எடுத்துட்டு பண்றது வேண்டாம், நமக்கு ரொம்ப ரிஸ்க்ஃபுல்லா வந்து இருக்கும் அப்படின்றதான் சாரோட கருத்து. Right. So now beast motivation. He says stock market is best or mutual fund is best. See, now if you are someone who has got time and you're someone who has the expertise, go stock market. But you're new to stock market. You don't have expertise and you don't have time. You're busy. I don't suggest you to go with stock market. Go with mutual funds. Because if you're investing in stock market directly, you should be able to dedicate at least the morning 9 to 3 full time, because you have to study the market. Otherwise, you lose money. So my suggestion, go with mutual funds. ஸோ ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படின்னு நீங்க போகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நமக்கு கண்டிப்பா அதோட நாலேஜ் வந்து வேணும். A to Z நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா போகலாம். அதுக்கு மேல என்னன்னு பார்த்தோம்னா டைம் இருக்கணும். நம்ம ஒரு நாள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எப்படி ஆஃபீஸ்ல போய் ஒர்க் பண்றோம், அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட்க்கு உட்காந்து பார்க்குற அளவுக்கு நமக்கு டைம் இருக்குன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்து நம்ம போகலாம். ஆனா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறப்போ கொஞ்சம் கூட கன்வீனியன்ட், கொஞ்சம் கூட சேஃப். ஃபண்ட் மேனேஜர் இருக்காரு, அவர் எல்லாத்தையும் பார்த்துப்பாரு, நம்ம மந்த்லி இன்வெஸ்ட் பண்ணா போதும். ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கிறப்போ பிரச்சனை கிடையாது. Yeah. Nice. So the next question by Sharath. I'm trying to settle my education loan with some discount. Is it advisable? They say it will affect my CIBIL. Your opinion on this, please. Let me tell you, very, very important. Never make this mistake. When you say discount, that's not a discount. They call it as write-off. They say write-off or settle. When they do write-off or settlement, it means it's going to affect your CIBIL score, credit score. Never again you'll be able to get it back. Then again you have to go back and pay. Why do you want to take that risk? Please don't do that. Pay it in full. ஸோ நம்ம பேசிக்லி வந்துட்டு டிஸ்கவுண்ட்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அது டிஸ்கவுண்ட் கிடையாது, செட்டில்மெண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அதாவது அது நம்மளோட புக்ல வந்து இருக்கும். ஸோ இது என்ன ஆகும்னா இன் ஃபியூச்சர் நம்மளோட சிபில் ஸ்கோர் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணிடும். ஒன்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணிடுச்சுன்னா அதை நம்ம மாத்தி எடுத்து நம்ம எஜுகேஷன் லோன் இப்படி ஆயிடுச்சு, நம்ம வந்து ஒரு கார் வாங்கணும்னு நினைக்கிறோம், ஒரு வீடு வாங்கணும்னு நினைக்கிறோம்னா அது கூட நம்மளால வந்து பண்ண முடியாது. ஏன்னா நம்ம சிபில் ஸ்கோர் அவ்வளவுக்கு முக்கியம். ஸோ டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க வேண்டாம். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சீக்கிரமா வந்து அதை அடைக்க முடியுமோ ஆன் டைம் அடைக்க பாருங்க. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Yeah, absolutely. And the next one, which I think I should answer now, is which is very important. Kumar says, can I invest in equity by getting personal loan? It's like committing suicide. Don't do that. That's not a good idea. Please don't do that. Don't ever make that mistake. ஸோ பர்சனல் லோன் எடுக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் அது தப்பான விஷயம். அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், ஜாஸ்தியான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். ஸோ பர்சனல் லோன் எடுத்து நம்ம ஈக்விட்டில வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிற மாதிரி அர்த்தம். ஸோ ரெண்டுமே வந்துட்டு தப்பான ஒரு விஷயம். ஸோ அதை வந்து என்னைக்குமே செஞ்சிடாதீங்க. நம்ம கிட்ட இருக்கிற காசை இன்வெஸ்ட் பண்றதுன்றது வேற, கடன் வாங்கி இன்வெஸ்ட் பண்றது தப்பு, பர்சனல் லோன் வாங்கி ஈக்விட்டில இன்வெஸ்ட் பண்றது ரொம்ப தப்பு. Ajay says, how you guys know everything? Ajay, it's very simple. I'll tell you something, right? There are 3 ways of learning, right? I want all my friends to pay attention, and I expect Sana to present this back to everyone in Tamil as well. I want everyone to understand. See, there are 3 ways of learning, right? Someone will teach you, you learn. Someone will teach you, you learn. That's one way of learning. Second one is you read, you write, and you learn. The second way. The third one is you think and learn. So once you learn from others, when someone is teaching you, like now I'm teaching you, you learn from me. Then you read, you refer, you watch, you read, you learn. Then what do? You start thinking. Now to think, you need to have inputs. Once you acquire some knowledge and you have some knowledge in the brain, then what happens? Your brain will start thinking.
But to think, you have to give some. Now, if you put a vessel on the stove and try to cook something without putting anything, can you cook? No. You have to put some, recipe, right? I mean, you have to put rice, you have to put whatever. You have to put, then only you can cook. Similar way, your brain, it can cook. It can cook, it can think. Only when you give information to it. So you have to start reading a lot. That's important. And that's how, I mean, I'm a village boy. Whatever I've done, all this because of that, right? Keep reading. Spend a lot of time reading. Very, very important. Yeah. So, 3 வகையில வந்து நம்ம படிக்கலாம் இல்லனா கத்துக்கலாம் அப்படினு வந்து சொல்லலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படினு பார்த்தோம்னா வேற ஒருத்தவங்க சொல்லி கொடுத்து நம்ம வந்து கத்துக்கிறது. நம்ம ஸ்கூல்ல, காலேஜ்ல எல்லாத்துலயுமே அதான் செஞ்சிருக்கோம். ரெண்டாவது என்ன அப்படினு பார்த்தோம்னா நம்மளே படிச்சு எழுதி கத்துக்கிறது. மூணாவது திங்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றது, அதாவது யோசிக்க ஸ்டார்ட் பண்றது. அந்த யோசிக்க ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு நம்ம தலையில ஏதாவது கொஞ்சம் அந்த ஹாஃப் பாயில்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுவாது வந்து இருக்கணும். ஏன்னா அது இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கத்துக்கணும் அப்படின்ற கிரேவிங் வந்து நமக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும். சோ சார் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, ஒரு வெசல் இருக்கு, அந்த வெசல்ல வந்து ஒண்ணுமே போடாம குக் பண்ண முடியாது. ஏதாவது போட்டுட்டு தான் நம்ம வந்து குக் பண்ணி எடுக்க முடியும். அந்த மாதிரிதான் நம்மளோட பிரெயினும். சோ நம்ம ஜாஸ்தி கத்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா படிக்கிறது, எழுதுறது, ரீடிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சோ அதுல நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா பல விஷயங்கள் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் வேணும்ன்ற கிரேவிங் வந்துடும். So we'll continue doing it. Vicky says, I'm an intraday trader with the experience of 2 years. My intraday capital is 3 lakh. I earn 15% consistently for month on month. So can I consider this as my full-time job right now? Vicky, you are cheating your own country by doing this. I'll tell you why. If you leave your full-time job or if you get into this full-time, this 15% month-on-month profit you're gaining, this money has not come from the companies where you have invested. It has come from those other traders like you who lost money in the stock market. And if you are someone who is intelligent enough to make this kind of money, you can actually build your own company. Why do you want to get into stock trading and lose, and make those others to lose and then you make profit? Instead, you build your own company. You create employment to others. That's important. Yeah. So இது முன்னாடி இதே மாதிரி ஒரு क्वेश्चनக்கு நாங்க வந்து ஆன்சர் பண்ணல. சேம் क्वेश्चनக்கு we answered. சோ நாம வந்து ஒரு இடத்துல பைசா எடுக்கிறோம் அப்படினா ட்ரேடிங்ல இன்னொருத்தவங்க பைசா இழக்குறாங்கன்னு தான் வந்து அர்த்தம். சோ இது பண்றதுக்கு உங்ககிட்ட டாலன்ட் இருக்கு அப்படினா கண்டிப்பா you can run a company. சோ அதுக்கு நீங்க வந்து பிளான் பண்ணலாம். சோ full time job விடுறது அப்படின்றது is not a good idea. இத full time எடுக்கிறதும் is not a good idea. சோ நீங்க வந்துட்டு ட்ரேடிங் விட்டுட்டு உங்க வர்க்ல கான்சன்ட்ரேட் பண்றது will be good enough. Gayatri says, I'm trying to apply a credit card. Before this, I never owned any credit or any kind of loan also. Never owned a credit card, but my CIBIL score is low. I can't understand why. So all you need to do is download your credit report. From CIBIL or from Experian, you can download your credit report. Once you get your credit report, you can actually read the credit report. Find out if there are any errors. Find out if there is any wrong entry. You can actually, if you have a financial freedom app, you can even set up a call with your financial freedom coaches. They can help you read this report and help you make a decision. That can be done from our end. Please check that. And also, I have a request to all my friends, whoever is watching, please like and share. If you're on Facebook or YouTube, please like and share so that it'll reach more people. சோ நீங்க வந்து கேட்ட क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் என்னன்னா, நீங்க உங்க கிரெடிட் ரிப்போர்ட்டை வந்துட்டு டவுன்லோட் பண்ணி செக் பண்ணணும் ஏதாவது எரர்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு. அதுல சோ நீங்க அது செய்யணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறப்ப நீங்க ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் ஆப்பை கூட வந்துட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் கோச்சஸ் கிட்ட பேசினீங்கன்னா அவங்களும் இதுக்காக வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. சோ நீங்க சொல்றீங்க திஸ் இஸ் அ மிஸ்டேக் ஆக்சுவலி. சோ நீங்க வந்து லோவா இருக்கு, நான் எதுவுமே எடுத்தது இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பா மிஸ்டேக்கா இருக்கிறதுக்கான சான்ஸ் வந்து இருக்கு. சோ அது நமக்கு தெரியறதுக்கான ஒரே வழி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட கிரெடிட் ரிப்போர்ட் எடுத்து பாக்குறது தான். Yeah. That's good. But also you ask them to like and share. So others will. Yeah. நீங்க வந்து லைக் பண்ணுங்க, கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இது பெனிஃபிஷியலா இருக்குன்னு நான் நம்புறேன். சோ கண்டிப்பா மத்தவங்களுக்கு இது பெனிஃபிஷியலா இருக்கும். சோ மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிடுங்க. நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகட்டும். Let everyone get benefited by this. Yeah. And let me take another question. Very interesting. Super happy to see the kind of engagement. There's so many questions. Yeah, someone says, right, I have wrong accounts in my CIBIL route. I approached CIBIL, but no response. So let me tell you, Dinesh,
if you have a wrong entry in your credit report or CIBIL report, if you approach a credit bureau, they won't do anything. You should not do that. Reach out to the bank who has made that entry. Because in your credit report, it says you availed this loan from so and so bank. Approach that bank, write to them. In every bank, they'll have someone called nodal officer. They have to write to that nodal officer and say, hey, fix this. If they say they won't, write to banking ombudsman. And I will suggest you hire a good advocate and don't pay him a fee. Tell him that I will share my compensation with you. Seek compensation. Tell them because you made a wrong entry in my credit report, I didn't get loan and that affected me in my business. Hence, I want compensation. So நீங்க வந்துட்டு சிபில் கிட்ட அதாவது பியூரோஸ் கிட்ட அப்ரோச் பண்ணிட்டீங்க நமக்கு வந்து வேலை நடக்காது நம்ம எந்த பேங்க்ல வந்து வழி போனோமோ அங்க போய் நம்ம அப்ரோச் பண்ணி அங்க இருக்கிற நோடல் மேனேஜர்ட்ட சொல்லணும் இந்த மாதிரி நீங்க மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்க சோ நீங்க வந்துட்டு இத மாத்தி எழுதுங்க அப்படினு and you can also ask for compensation like you can hire an advocate also நீங்க அவங்களுக்கு ஃபீஸ் பே பண்ண தேவையில்லை சோ சரோட ஒரு சஜஷன் என்னன்னா எனக்கு கிடைக்கிற காம்பன்சேஷன்ல நம்ம வந்து half எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க வந்து பேசிக்கோங்கன்னு சொல்றாங்க சோ அவங்கள சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி சிபில் ஸ்கோர்ல பிரச்சனை ஆனதுனால எனக்கு லோன் கிடைக்கல அதனால என்னோட பிசினஸ் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு அப்படின்றதுக்கான ப்ரூஃப் உங்ககிட்ட இருந்ததுன்னா you can go ahead and you can negotiate on this like you can fight for it அதான் Absolutely. And Gautam says I'm learning about mutual funds now. Is there any mutual funds give negative return in history? Suggest me mutual fund is safe or not. So now giving negative return depends on the tenure. If you have invested for only 1 year, yeah, there are mutual funds which gave you negative return, right? For example, if you would have invested in 2019, January, February, and if you would have liquidated in February or the March when the lockdown was announced, your money would have gone down, you would have had a negative return. So now if you ask me, mutual fund is safe? Absolutely, but you have to choose the best one. That's why we say, at Indian Money, we say, be wise, get rich. What do you say in Tamil? Okay, be wise, get rich. Which means if you want to be rich, you should be wise first. But unfortunately, all of us want to be rich without being wise. That won't sustain. So you have to learn about mutual funds. That's why on the description box, we have given you the link to download Financial Freedom app, download and learn about mutual funds. Then you'll automatically become an expert. Once you're wise, you'll get rich. So mutual fundsல இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு நமக்கு நெகட்டிவ் ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது எப்போன்னு பார்த்தோம்னா ஷார்ட் டென்யூர்ல இன்வெஸ்ட் பண்றோம்னா இப்போ நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் கரெக்டா இப்போ கொரோனா டைம்ல நம்ம வந்து வெளியே எடுத்துருக்கோம்னா கண்டிப்பா அந்த இடத்துல வேல்யூ கீழே தான் வந்து போயிருந்துச்சு ஸோ லாங்கர் டேர்ம்க்கு நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றப்போ நமக்கு கண்டிப்பா வந்துட்டு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் சேஃப் தான் இதை பத்தி நீங்க நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கண்டிப்பா வந்து ஆசைப்படுவீங்க ஸோ நீங்க பண்ண வேண்டியது என்னன்னா நாங்க லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கிளிக் பண்ணிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க உள்ள பார்த்தோம்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பத்தின எல்லா கோர்சஸ் வந்து அவைலபிளா இருக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எல்லாமே வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாம இன்னும் நிறைய கோர்சஸ் அவைலபிளா இருக்கு so go ahead for it Yuvaraja says is it good to increase the credit card limit if the bank offers it will it impact the credit score yes if you do it quite often if you do it once in a while it's okay but sometimes what happens your banks will call you almost every second day every second month asking you to increase the limit don't do it once in a year it's okay nothing to worry So once a year நீங்க வந்து லிமிட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறது பிரச்சனை கிடையாது இல்லைன்னா உங்களை வந்து கிரெடிட் ஹங்கிரி அப்படின்ற மாதிரி வந்து லேபிள் பண்ணிடுவாங்க சோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரக்கூடாதுன்னா ஏன்னா சார் என்ன சொல்லலாம்னா நார்மலி நம்மளுக்கு கால் வந்துட்டே இருக்கும் நாங்க வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்கும் நம்மளால சரின்னு வந்து சொல்ல முடியாது சொல்லவும் வந்து கூடாது சோ ஒன்ஸ் இன் இயர் நம்ம வந்து லிமிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறது பிரச்சனை கிடையாது பிகாஸ் நமக்கும் அந்த மாதிரி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கான தேவை வந்து வரும் சோ அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை பட் ஜஸ்ட் லைக் தட் கூப்பிடுறப்பெல்லாம் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறது தப்பான ஒரு விஷயம் Yeah. There's an interesting question, Krishna, and I am happy to see this question. This is the thought process I really expect. Please advise, is it right to invest in sovereign gold bond scheme? Yes, I'll tell you why. See, sovereign gold bond gives you a fixed interest. On top of it, you get to enjoy the appreciation on the gold price. If you buy a gold jewelry, the day you buy, you lose 30%, 25%. The making charges and the wastage charges. Next day also, if you sell it, you lose that money. Second, you don't get interest for keeping the gold at home. Here you get it. So please go ahead and do it.
ஸோ sovereign கோல்ட் பாண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும். இப்போ நம்ம நார்மலா கோல்டு வாங்குறோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சேதாரம் செய்கூலி ரெண்டுமே வந்து இருக்கு. அது நம்ம வாங்குறப்பே இருக்கு, விற்கிறப்பே இருக்கு. ஸோ நம்ம இங்க இன்வெஸ்ட் பண்றது கொஞ்சம் கூட வயசான ஒரு டெசிஷனா வந்து இருக்கும். Yeah, Ajay is asking, sir, could you guide me with best business idea below 1 lakh? Think about it. Asking for an idea means you are not ready for business act. You understand what I'm saying? If you are asking for an idea from somebody to start your own business, you are not at ready for business. Take up a job, work for some more time. Because you can never build your house on somebody's foundation. It should be your foundation. You should get that idea. All those people who copied somebody's idea, they have not succeeded. Don't do that. It should be your idea. You decide. You should get that conviction. I can give you 100 ideas. Do you think that will work for you? No. So don't do that. ஸோ நீங்க யோசிக்கணும். லைக் இப்போ நீங்க வந்துட்டு என்ன ஐடியா நான் எடுக்கிறது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேக்குறீங்கன்னா யூ நாட் ரெடி ஃபார் பிசினஸ். நீங்க வந்து ஒர்க் தான் பண்ணணும். ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஆசைப்படுற ஒரு விஷயத்த செய்யறப்பதான் நம்மளால அதுல ஜெயிக்க முடியும். நம்ம என்ன செய்யணும்னு நமக்கு தெரிஞ்சாதான் அந்த பிசினஸ் வந்து நம்மளால செய்ய முடியும். சோ நீங்க உட்காந்து யோசிங்க. யூ வில் கெட் அன் ஐடியா. ஓகே, இதுதான் இந்த ஸ்பாட் தான், இதுதான் நான் பிசினஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும். சோ அதை நீங்க செய்யறப்போ கண்டிப்பா அதுல சக்சஸ்ஃபுல்லாவும் இருக்க முடியும். அது நம்பர் 1ஆவும் உங்களுக்கு ஆக முடியும். அது that's what I would say. Rohit, he says explain about VPF. If I start to invest VPF, hey, I must tell you, this is Vijay, right? The actor. Yeah, I recently watched his movie. What's that? Sarkar. Sarkar movie by Vijay. I must tell you, very good movie. In fact, I got to watch this movie, and I must tell you, it's an amazing movie because that's the youth power. I mean, I want youths to think like that. You know, that just because his vote, he didn't get his vote, he started fighting. Then he kind of literally build that empire. I mean, the point here is today we all are accepting whatever is happening as if it's not my business. Of course, Mr. Vijay himself should do it because he can actually do it, not just in the reel, but he should do it in real. Because unless until we do it, we will not have a good society. Our governments. Hey, okay, I'll come back to your question. Explain about VPF. If I start to invest in VPF, how it will accumulate? Because already I'm having EPF. See, you have an EPF account. EPF is something which goes from your salary automatically. But if you want to do VPF, as the name suggests, it's voluntary. You have to make a request to your company's HR department, finance department, asking them to do it. Then they will open that VPF account for you and start deducting from your salary and contribute. So once you start accumulating, since it's VPF, you can take out money whenever you want. But there's a limited timeline, like about 5 years you can't take out and all that. So that's something which you have to follow. But you have to make a request since it's a voluntary provident fund. So EPF நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், எம்ப்ளாயி ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட். ஸோ இது நமக்கு நார்மலி ஆஃபீஸ்ல வந்து கட் பண்ணுவாங்க. ஸோ VPF அப்படின்றது வாலண்டரி ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட். ஸோ நாம வந்துட்டு வாலண்டரிலி போயிட்டு இந்த மாதிரி இதை நான் வந்து ஐம் ரெடி டு கிவ் மணி ஃபார் திஸ், நான் கான்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கு ரெடி அப்படின்னு நம்ம கொடுத்து நம்ம ரெக்வெஸ்ட் த HR ஆஃப் த ஃபினான்ஸ் அண்ட் அவங்க வந்து அதை செஞ்சு கொடுப்பாங்க. ஸோ VPFல நம்மளால பைசா வந்து வெளியே எடுத்துக்க முடியும். அதுக்கான டைம் லைன் வந்து இருக்கு. EPFல அப்படி கிடையாது. ஸோ இதுதான் வந்து EPFக்கும் VPFக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ். All right. Which is the next question? Someone is asking, Dinesh is asking, Atal Pension Plan. See, Atal Pension Yojana, they call it as APY. This is meant for, this is not meant for everyone. This is meant for only those who are in the bottom of the pyramid, those who are in the unorganized sector. If you are already contributing to EPF or PPF, then you are not eligible for it. If you are already contributing to any other pension plans like NPS, you are not eligible for it. Yeah. The Atal Pension Yojana. Yeah, that's how it works. Yeah. Next one, Raj Gopal. Is it good to invest in small finance bank FD? Or is there any risk? See, any small finance bank, right? Think about it. You have to look at their capital adequacy ratio. Whether it is at least 13 and above, 12 and above. Second, you should check their net NPA. That should be less than 1.5 or 2. Less than 2. If the net NPA is more than 2, if the capital adequacy ratio is less than 12, don't invest in that.
Yeah. Let's go to the next one. There are so many more questions. I really don't know how many we can answer, but we'll try answering everyone. Yuraj says Flipkart Pay Letter reflects in CIBIL score as a loan account. Is it okay to have it in our credit report, or should I take step to close it? See, now what is Pay Letter option by Flipkart? That's basically that they are saying, I will give you loan to buy what you want to buy and you pay me later. Same like credit card, which means it's a loan. They would be having a back-end adjustment with an NBFC, non-banking finance corporation, or a bank. So that will appear on your credit report. As long as you can pay it on time, no problem. Absolutely fine. If you don't pay it on time, it will affect your credit score. So make sure you pay it on time so that your credit score is not affected. So நம்ம pay later option அப்படின்றது சேம் லோன் மாதிரி தான் நமக்கு. ஸோ நம்ம இப்போ வந்து எடுத்துக்கிறோம், நான் வந்து உங்களுக்கு லோன் தரேன், உங்களுக்கு வேண்டது நீங்க வாங்கிக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் பே பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ கண்டிப்பா நம்ம வந்து ஆன் டைம் பே பண்ணல அப்படின்னா நம்மளோட சிபில் ஸ்கோர் வந்து அடி வாங்கும். அண்ட் இது வந்து நம்மளோட கிரெடிட் ரிப்போர்ட்ல இருக்கும், அதையும் நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Yeah, Gunashekharan is asking a very interesting question. The market is at its peak. Do you see this as bubble where whether it is going to fall? Is it good time to invest in stock market? No, I won't invest my money now. If you ask me to invest my money now, I won't. It is at its peak. I don't recommend, because see, should I call it as a bubble? No, but it's overpriced. Just to give you a simple example, look at the PE multiple of different stocks like DMart. DMart P is almost 200 times, which means for a rupee profit they are making, their stock is priced 200 rupees. Too much. It's too much. Believe it, too much. So I suggest you not to do that. The next one. See, ET money, I don't know whether it is a direct or regular one. I suggest you, whether it is ET money, groww, or coin, or Paytm money, go with direct mutual fund. Don't go with regular, because in regular you have to pay commission. So go with direct. It's absolutely fine. The next one, Uday Shankar. Is there any secret way for us the IPO to get allotted? None of the IPOs allocated in the past, and I applied for most of them. See, when you apply for IPO, right, you can either bid for a specific price, or you can bid for the highest bid. Like they would have given a range, right? 80 to 100 rupees. You can bid for 900. You can bid for 80 to 85. Or you can say at the allotment price, which means whatever the price it allots, I'm okay with it. But my suggestion, you bid for the highest price. You bid for the highest price. So the chance of getting is very high. That's number one. Number two benefit idea is, if you have 4 members in your family, have 4 demat and trading account in your 4 family members' name. Now what you do, you apply for IPO in everyone's account. So the chance of getting more shares allotted is very high. So நம்ம வந்து இப்போ ஐபிஓ பிட் பண்றப்போ நம்ம ஆக்சுவலி the highest bid வந்து கொடுக்கறது கொஞ்சம் கூட சான்சஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். நீங்க அந்த மாதிரி வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இல்லைன்னா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, ஸோ அவங்க எல்லா நம்பர்ல இருந்துட்டும் நம்ம வந்துட்டு பிட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு திரும்ப ஐபிஓ கிடைக்கிறதுக்கான சான்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ நீங்க வந்து கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்றதுனால இந்த 2 வேஸ் வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. டூ கெட் பேக் டு அஸ், உங்களுக்கு வந்து எப்படி ஒர்க் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. Okay, what's your thought on cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum? Some experts been judging the bubble burst for years now, but the price seems, now fools are more in India and across the world. So as long as the fools are there, this will continue to grow. And unfortunately, some of these influential people are also investing, and they are able to attract more people, and they'll make money. These guys will lose money. Please don't invest. It's a scam. It's a scam.
Tamim, he says, which investment is good for long term, land or gold? Land, obviously. Don't invest in gold, invest in land, right? Don't do that. Alamin is asking which best way to invest 10,000 per month. Obviously, mutual fund. Go with mutual funds. Accumulate money. Once you have a decent amount of money, buy real estate, buy property. FD interest is low. Kindly suggest to get 10% retention per annum. Karthikeyan. I suggest you to go with mutual funds. Go with large cap mutual funds. Invest for long run. But make sure you don't invest for less than 5 years. Huh? Many of you know you invest for 6 months and you expect good return. That's not going to happen. Invest for at least 10 years, 8 years. I started some mutual funds back in 2006 when I started earning. And even today, I continue with them. Do that. I think with this question, we can end it. This is an interesting question. Mohammad Asim, any thoughts on the 2021 election? You're referring to Tamil Nadu one. Money is around politics. Politics is around money. Absolutely. It's all about us, right? The voters. We can change it. My request, you guys decide whom to vote and educate public. They should not vote for money. They should vote for the work they have done, their credibility. That's important. So, friends, we intend to come live as often as possible. I was talking to Sana if we can go live daily so that we can spend a day on how with you, talk to you. All we expect from you is like and share so that we reach more people. And those who have not downloaded Financial Freedom app, please download it from the Play Store. I've given the link in the description. Download it. The whole idea between this initiative by Sana is to help you make wise financial decisions. Just think about it. In the last 1 hour, how much we learned and how much of this was being taught to us in school and colleges. So let's spend some good time together. Learn money management, learn personal finance, career, business together. Also, let's meet in Financial Freedom app. We have a lot more there. Anything else on the closing remarks? That was a wonderful closing. Yeah. Thank you so much, friends. It was wonderful interacting with you all. See you tomorrow again in Financial Freedom Show. Have a great evening. Jai Hind.